So very good morning everyone. For branch accounts already debtors method cost basis, debtors method invoice basis completed, right? So under debtors method we will prepare only one ledger account for each branch, that is branch account. Step procedures gurtunnaya. Step 1, recording of opening assets and liabilities. And next step number 2, recording of transactions in between head office and branch office. Step number 3, recording of closing assets and closing liabilities. If it is invoice price method, then along with that 3 steps we have to follow additional step, that is a elimination of stock reserve. Elimination of stock reserve. Goods sent to branch, entry branch account debit to goods sent to branch. Cash sent to branch, branch account debit to cash account. Goods returned by the branch, goods sent to branch account debit to branch account. Cash remitted by branch to its head office, cash account debit to branch account. Along with these 4 entries under invoice price method, elimination of stock reserve, a stock reserve elimination entry for opening stock. Stock reserve account debit to branch account. Stock reserve on goods sent to branch. Goods sent to branch account debit to branch account. Stock reserve on goods returned by the branch. Branch account debit to goods sent to branch account. Stock reserve on closing stock. Branch account debit to stock reserve account. And they get the entries in stock cost method, invoice method. Now stock and debtors method, total number of ledger accounts to be prepared by head office with respect to each branch is 7. First one, branch stock account acts like trading account to identify gross profit. Next, second one, branch debtors. Third one, branch cash account. Next, fourth one, branch expenses account. Fifth one, branch P&L account. Sixth one, branch fixed asset account. And the seventh one is goods sent to branch account. Goods sent to branch account. So already 11 transactions చూసాం కదా. మా ఇవన్నీ ఏంటమ్మా జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓన్లీ ఇవే స్టాటిక్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ అని కాదమ్మా, ఎగ్జాంపుల్స్. ఇవన్నీ చేస్తే ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎప్పుడు ఏ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనేది. ఓకేనా, క్లియర్? నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ 12 ఆల్రెడీ నేను లాస్ట్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్. డిస్కౌంట్ అలౌడ్ టు బ్రాంచ్ డెటార్స్. సెల్ మీ ఎంట్రీ branch expenses account debit to branch debtors account. Note చేయడం, discount allowed to branch debtors. Discount allowed to branch debtors. Entry branch expenses account debit to branch debtors account. Branch expenses account debit to branch debtors account. Next, transaction number 13. Bad debts occurred at branch. Bad debts occurred at branch. Tell me journal entry. Branch expenses account debit to branch debtors account. Branch expenses account debit to branch debtors account. Branch expense account debit to branch debtors account. And next transaction, abnormal loss of goods. Abnormal loss of goods. Put చెప్పండి, abnormal loss of goods. సరే, డేటాస్ మెథడ్ క్లాస్ ప్రాపర్గా విన్నారా మీరు? డేటాస్ మెథడ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 2 చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పానమ్మా, abnormal loss of goods of branch has to be borne by head office. అవునా? ఇప్పుడు మీరు అక్కడ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తారా? బ్రాంచ్ P&L అని నోట్ చేస్తారా? నో, దట్ ఈస్ ద లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్.
Abnormal loss account debit. Abnormal loss account debit to branch stock account. మీరు ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ అన్నట్టు. అబ్నార్మల్ లాస్ ఎవరు బేర్ చేస్తారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ బేర్. మరి హెడ్ ఆఫీస్ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ అని డెబిట్ అవుతుందా? నో. ఏం డెబిట్ అవ్వాలి? అబ్నార్మల్ లాస్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి డెబిటెడ్. Abnormal loss has to be debited. So abnormal loss account debit to abnormal loss account debit to branch stock account. మా ఇన్ కేస్ ఒకవేళ అబ్నార్మల్ లాస్ బ్రాంచే బేర్ చేశారు అని ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ నోట్ చేయాలి. Unless otherwise specified, abnormal loss of the goods of dependent branches ఎవరు బేర్ చేస్తారమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్ బేర్ చేయాలి. ఓకేనా? క్లియర్? చెప్పండి. ఎస్. నౌ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ చూడమ్మా, లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ ఐడియా ఉందా మీకు? లాస్ ఆఫ్ స్టాక్. సో బ్రాంచ్కి మనము ఇన్సూరెన్స్ కూడా తీసుకున్నాము. లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ పాలసీ ఉంది మనకి. వీఆర్ హ్యావింగ్ లాస్ ఆఫ్ స్టాక్ పాలసీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద స్టాక్ ఆఫ్ బ్రాంచ్. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 steps మనకేమొస్తామా? గ్రాస్ క్లెయిమ్ వస్తుందా? గ్రాస్ లాస్, గ్రాస్ క్లెయిమ్. సో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే గ్రాస్ క్లెయిమ్ 1 lakh వచ్చింది. గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఎంత వచ్చింది? 1 lakh. గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఎంత ఉంటే అంత నెట్ క్లెయిమ్ వచ్చేస్తుందా? వస్తుందమ్మా. ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెసెంట్ సినారియోలో ఆ పర్టికులర్ బ్రాంచ్ స్టాక్ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ అండర్ ఇన్సూర్డ్ ఉందమ్మా, అండ్ దట్ టు విత్ యావరేజ్ క్లాస్ ఉంది. గుర్తుంది ఏమైనా? విత్ యావరేజ్ క్లాస్, వితౌట్ యావరేజ్ క్లాస్ చెప్పండి అమ్మా. గ్రాస్ క్లెయిమ్, నెట్ క్లెయిమ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు గ్రాస్ క్లెయిమ్ ఎప్పుడు? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ ఇన్సూర్డ్. If it is under insured, we have to check whether the policy is with average clause or without average clause. If it is without average clause, then net claim is equals to gross claim maximum policy amount. Maximum policy amount. If it is with average clause, then net claim is equals to insured amount divided by insurable amount into gross claim. Andana? Insured amount divided by insurable amount into gross claim. మర్చిపోయారా? చూడండి. సో మనకు వచ్చిన నెట్ క్లెయిమ్ ఏంటంటే 80,000 వచ్చింది. నెట్ క్లెయిమ్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? 80,000. యాక్చువల్లీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ, దెన్ యువర్ లాస్ ఈస్, టోటల్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఈస్ 1 lakh. నౌ బికాస్ ఆఫ్ టేకింగ్ అ పాలసీ ఆన్ దాట్ స్టాక్, we got 80,000 rupees from insurance company for the purpose of recovering our abnormal loss. Now tell me journal entry for this 80,000. 1 lakh note chesam manam. Abnormal loss to branch stock ani. 1 lakh, 1 lakh. Now we recovered 80,000 from insurance company as a claim for loss of stock. Tell me journal entry for this 80,000. $80,000 అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది. 80,000 అమౌంట్ కలెక్ట్ అయింది. మా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ మనకు స్టాక్ లాస్ అయితే స్టాక్ తెచ్చిస్తారా, క్యాష్ ఇస్తారా? క్యాష్ ఇస్తారా, స్టాక్ ఇస్తారా? క్యాష్. నౌ టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ అకౌంట్. క్యాషా, బ్రాంచ్ క్యాషా? బ్రాంచ్ క్యాషా. ఓకే ఫైన్. మా బ్రాంచ్ స్టాక్ లాస్ అవుతే లాస్ ఎవరికి వస్తుంది? హెడ్ ఆఫీస్. ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ తీసుకుంటే దానివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్ ఎవరికి రావాలి? హెడ్ ఆఫీస్. నౌ టెల్ మీ ఎఫెక్టెడ్ లెజర్ అకౌంట్ క్యాష్ అకౌంటా, బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్? క్యాష్ అకౌంట్. ఒకవేళ వాళ్ళు క్యాష్ ఇస్తే, లేదు చెక్స్ ఇస్తే బ్యాంక్ అకౌంట్. లేదు క్లెయిమ్ అడ్మిట్ చేశారు బట్ ఇంకా పే చేయలేదు. వీ హ్యావ్ రైట్ టు రిసీవ్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్. ఇఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్ క్యాష్, దెన్ క్యాష్ అకౌంట్. చెక్స్, దెన్ బ్యాంక్ అకౌంట్. అదర్వైజ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్. మరి క్రెడిట్ ఏం అవ్వాలి? అబ్నార్మల్ లాస్. మా లాస్ ఇంక్రీజ్ నువ్వు 1 lakh నోట్ చేస్తావు. బికాస్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అవర్ లాస్ ఇస్ డిక్రీజ్డ్ బై 80,000. డిక్రీజ్డ్ బై 80,000 అంటే ఇప్పుడు అక్కడ 1 lakh ఉండడం కరెక్ట్ కాదు, 20,000 ఉండాలి. మరి 20,000 ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? 80,000 ని డిక్రీజ్ చేయాలి. అబ్నార్మల్ లాస్ హ్యాస్ టు బి క్రెడిటెడ్. అబ్నార్మల్ లాస్ హ్యాస్ టు బి క్రెడిటెడ్. నోట్ చేయడం. నెక్స్ట్ పాయింట్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఉంది కదా, అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటమ్మా? ఫర్ గ్రాస్ లాస్. This is for gross loss or else gross claim అని నోట్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఇన్ దట్ సెకండ్ వన్,
For claim admitted, if we received cash, then cash account debit. If we received checks, then bank account debit. Or else insurance company admitted the claim but not at a paid amount, then entity has right to receive amount from the insurance company. So insurance company acts like debtor. Asset increase, debit. Insurance company account debit. Two, abnormal loss. Abnormal loss. This is the entry for claim admitted. Claim admitted ante net claim amma, net claim. Clear? 2 entries. Next, whatever abnormal loss resulting with these 2 entries has to be transferred to general P&L, not branch P&L. That has to be transferred to general P&L. So net loss after considering claim admitted, ఎంత వచ్చిందమ్మా మనకి? Original loss is 1 lakh. Now claim admitted is 80,000. Net loss is 20,000. That 20,000 abnormal loss has to be transferred to general P&L. Because ever bear చేయాలి, అది హెడ్ ఆఫీసే కదా. బ్రాంచ్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? No. So that has to be transferred to general P&L. Entry, general P&L account debit to abnormal loss account. General P&L account debit to abnormal loss for net loss after adjusting 1 and 2. First one, second one రెండు అడ్జస్ట్ చేసిన నెట్ రిజల్ట్ మనం జనరల్ P&L కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. నెక్స్ట్, ఫర్ సపోజ్ క్వశ్చన్ లో abnormal loss of the goods of the branch respective branch has to be wear by that particular branch only. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తాం? branch expenses to branch stock, and that has to be transferred to branch P&L. Entry for that, branch P&L account debit to branch expenses account. Branch abnormal loss note చేయద్దు అక్కడ, because abnormal loss అనే లెజర్ ఉంది అక్కడ. No, branch expenses account debit to branch stock account and branch P&L account debit to branch expenses account. అది కూడా నోట్ చేయండి అమ్మా. Abnormal loss in the books of branch. Tell me first entry. Branch expenses account debit to branch stock account. Branch expenses account debit to branch stock account. Next, whatever expense of the branch has to be transferred to branch P&L. So entry for that, branch P&L account debit to branch expenses account. Branch P&L account debit to branch expenses account. In case ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ వస్తే ఏం చేస్తారమ్మా? క్యాష్ అకౌంట్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆర్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. క్లియర్? మా 14th and 15th are mutually exclusive entries. అంటే if abnormal loss account in the books of head office, then it should not be account in the books of branch again. If it is account under branch books, then don't account under head office books. Mutually exclusive entries అంటారు వీటిని. ఏమనాలి? మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్. ఒక దగ్గర వస్తే ఇంకో దగ్గర రాదు. క్లియర్? రెండు ఎంట్రీస్ కూడా సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కమ్మా. నెక్స్ట్, మా ఇక్కడ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ కాదు, మా ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ డిపెండెంట్ బ్రాంచ్ కదా, బ్రాంచ్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందమ్మా. బ్రాంచ్ బుక్స్ మెయింటైన్ చేస్తుందా? నో. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బోర్న్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్, ప్లేస్ క్రియేట్ చేసుకో అమ్మా, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకో నీట్గా, ఏం కాదు. ఓకేనా? అయిపోయిందా బుక్ అక్కడ దాకా?
అవ్వలేదు కదా. Then 15 transactions completed. Next, 16th one. A branch gross profit or gross loss transferred to branch P&L. Transfer to branch P&L account. Now tell me journal entry. Branch gross profit or gross loss transfer to branch P&L. చెప్పండి కరెక్ట్. సో చూడండి ఒకసారి ఫౌండేషన్కి వెళ్దాం. పంపించండి సార్. సో చూడమ్మా ఏంటి సార్? ఎస్ ఏసీయా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్, P&L అకౌంట్, ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అండ్ P&L అకౌంట్. మరి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? టు గ్రాస్ ప్రాఫిట్, అంతేనా? P&L అకౌంట్లో బై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ఫౌండేషన్లో ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ నాన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఎంటిటీస్, క్లోజింగ్ ఎంట్రీస్ నోట్ చేసాం మనం, గుర్తుందా? క్లోజింగ్ ఎంట్రీ. టెల్ మీ క్లోజింగ్ ఎంట్రీ ఫర్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. Trading account debit to gross profit, and the same gross profit transfer to P&L entry చెప్పండమ్మా. Gross profit account debit to P&L account. Trading to gross profit and gross profit to P&L account. Now tell me journal entry. Trading account debit to P&L account. ఇప్పుడు అదే సినారియోని బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ లో అప్లై చేసి చెప్పండి. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L account. అంతే కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ట్రేడింగ్ ఇక్కడ ఏమవుతామా? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. Instead of P&L, branch P&L. Now tell me journal entry. Branch stock account debit to branch P&L account. If it is loss, then if it is loss entry, branch P&L account debit to branch stock account. No janama. For gross profit, 16th lo first one. For gross profit, entry branch stock account debit, branch stock account debit to branch P&L account. For gross loss, branch P&L account debit to branch stock account. Branch P&L account debit to branch stock account. My end of the year మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే ఫౌండేషన్లో లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఇన్ ద నేచర్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ హ్యాస్ టు బి క్యారీ ఫార్వర్డ్. నామినల్ అకౌంట్స్, ఎక్స్పెన్సెస్, ఇన్కమ్స్ అన్ని క్లోజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన లెడ్జర్స్లో నామినల్ అకౌంట్ ఏంటమ్మా? Branch expenses. That has to be closed by transferring to branch P&L. Note చేయడమ్మా. Close branch expenses by transferring to branch P&L. Close. In order to identify profit or loss of the branch expenses అన్ని P&L transfer చేయాలి, అంతేనా? Yes. So close branch expenses account by transferring to branch P&L. By transferring to branch P&L. Now tell me journal entry. Branch P&L account debit to branch expenses account.
branch P&L account debit to branch expenses account. Next, 18th transaction. So after closing branch expenses by transferring to branch P&L, gross profit transfer అయిపోయింది, expense కూడా transfer. Now net profit వస్తుంది కదా, వచ్చిన net profit ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? జనరల్ P&L. net profit general P&L ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా. సో ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ net profit or net loss to general P&L. A transfer of net profit or net loss to a general P&L account. Transfer of net profit or net loss to general P&L account. Now tell me journal entry in case of net profit. Branch P&L account debit to general P&L account. అంతే కదా. మా transfer of net profit to capital. Transfer of net profit to capital entry upon net profit to capital, or else P&L account debit to capital. Now we are transferring net profit of branch to capital. Sorry, general P&L. And entry emosama branch P&L account debit to general P&L account. In case of loss, general P&L account debit to branch P&L account. So branch P&L account debit, same feeling amma, but ఏం చేస్తాం తప్పదు. branch P&L account debit to general P&L account. In case of net loss, general P&L account debit to branch P&L account. General P&L account debit to branch P&L account. Clear? Total number of entries 18. Next, one last entry. One last and already మాకు తెలుసమ్మా. Goods sent to branch బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఉండదా? మరి అది కూడా క్లోజ్ చేయాలి బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు పర్చేస్ అకౌంట్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫీస్. బ్రాంచ్ ట్రేడింగ్, బ్రాంచ్ పర్చేస్ కాదు, హెడ్ ఆఫీస్ పర్చేస్, హెడ్ ఆఫీస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో close goods sent to branch account by transferring to purchase or trading. Close goods sent to branch account. Close goods sent to branch account by transferring to purchase or trading account. Tell me journal entry. Goods sent to branch account debit to purchase or trading. మా సేమ్ ఎంట్రీ బ్రాంచ్ డేటాస్ మెథడ్లో కూడా చూస్తాం మనం. ఫస్ట్ మెథడ్లో సేమ్ ఎంట్రీ, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు పర్చేస్ ఆర్ ట్రేడింగ్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు పర్చేస్ ఆర్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్. This is a trading account of head office, not branch. Trading account of head office. Branch trading అంటే ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. ఆల్రెడీ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ వచ్చిందే బ్రాంచ్ స్టాక్ నుంచి. బ్రాంచ్ స్టాక్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. మళ్ళీ బ్రాంచ్ స్టాక్కే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా? నో. దట్ ఈస్ ద గూడ్స్ సెంట్ బై హెడ్ ఆఫీస్. హెడ్ ఆఫీస్ పర్చేస్ నుంచి మైనస్ చేయాలి, ఆర్ ఎల్స్ హెడ్ ఆఫీస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. డన్. సో ఓపెన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఈ ఎంట్రీస్ నాలెడ్జ్ అప్లై చేసి మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి. ఇప్పుడు అది అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్. The Bombay traders invoiced goods to its Delhi branch at cost. So goods transferred at cost. Head office paid all the branch expenses from its bank account. Head office paid all the branch expenses from its bank account. Question lo branch expenses salary అని ఇస్తారమ్మా, అది ఎవరు పే చేసినట్టు? హెడ్ ఆఫీస్ పే చేసినట్టు. ఎక్సెప్ట్ petty cash expenses. petty cash expenses మాత్రం బ్రాంచ్ పే చేస్తున్నారంట. Which were met by the branch. All the cash collected by the branch was banked on the same day to the credit of the head office account. అంటే మీనింగ్ ఏమో డైలీ కలెక్షన్స్ అన్ని ఆన్ ద సేమ్ డేట్ హెడ్ ఆఫీస్కి రెమిటెన్స్ అవుతుంది.
The following is a summary of transaction entered into a branch during the year ended 31st December 2021. So given balance chudamma. Stock opening balance, debtors opening balance, and petty cash also opening balance amma. Stock opening balance 7,000, debtors opening balance 12,600, petty cash opening balance 200. Now goods sent from head office to branch, goods returned to head office, cash sales at a branch, credit sales at a branch, allowance to customers. Allowance is a kind of discount. Allowance to customer, discount to customer, bad debts, goods returned by customer, nothing but sales return at a branch, salaries and wages, ever pages, sir. Head office. Rent and rates, head office. Sundry expenses, head office. Cash received from sundry debtors and closing balance of stock, debtors and petty cash. Tell me petty cash expenses. Tell me petty cash expenses. Question lo transaction ichara petty cash expense ani? No. But petty cash opening and closing undamma. Opening petty cash balance enta? 200. Closing petty cash balance 100. That means petty expenses actually paid by branch is 100. 200 minus 100. Opening minus closing. Clear? Yes. Next, prepare branch stock account, branch P&L account, branch debtors account, branch expenses account by adopting stock and debtors method. 4 ledger accounts. Branch stock account, branch P&L account, branch debtors account, and branch expenses account. Then open your 4 ledgers. Okay, sir. Open your. First ledger, branch stock account. Second ledger, branch P&L account. Third ledger, branch debtors account. And fourth ledger, branch expenses account. మా స్టార్టింగ్ లో బ్రాంచ్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ లో నోట్ చేసాం మనం. అండర్ దిస్ మెథడ్ హెడ్ ఆఫీస్ విల్ మెయింటైన్ 7 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అని. అవునా? 7 లెడ్జర్ అకౌంట్. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ లో న్యూ లెడ్జర్ అకౌంట్ కూడా రావచ్చమ్మా. 7 లెడ్జర్ స్టార్టింగ్ ఏం కదమ్మా. క్వశ్చన్ లో న్యూ లెడ్జర్ కూడా అరేంజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ లో బ్రాంచ్ పెట్టి క్యాష్ ఉంది. ఉందా లేదా? ఎస్. మరి బ్రాంచ్ పెట్టి క్యాష్ మెయింటైన్ చేయాలని నోట్ చేసాం మనం అక్కడ. నో. మా దోస్ 7 లెడ్జర్ అకౌంట్స్ ఆర్ మినిమం లెడ్జర్ అకౌంట్స్. అంతకంటే ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? Now, but tell me opening balances. Stock, branch stock maintain చేస్తున్నాం కదా మనం. So debit side, 2 balance brought down stock account. 2 balance brought down how much? 7,000. 7,000. Next, branch debtors opening balance ఇచ్చారా? Yes. How much? 12,600. So 2 balance brought down. $12,600. Petty cash opening balance ఉంది. మనం petty cash అకౌంట్ చేస్తామా? No. Next. Now, goods sent from head office to its branch. Tell me journal entry. Branch stock account debit to goods sent to branch account. So, under branch stock account, debit side to goods sent to branch account.
to goods sent to branch account. How much? 26,000. 26,000. Goods sent to branch ledger maintain చేస్తాం మనము. No. So reflection entry post చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? No. Next. Goods returned to head office by branch. Tell me entry. Goods sent to branch account, debit to branch stock account. So credit side by goods sent to branch. Rupees 1,000. 1,000. Next. Cash sales rupees 17,500. Tell me journal entry for cash sales at branch. Branch cash account debit to branch stock account. Branch sales branch stock account. So branch stock account credit side by branch cash account. How much? 17,500. 17,500. Branch cash account prepare చేస్తాం మనం. Branch cash. No. Next. Credit sales at a branch. Tell me entry. Branch debtors account debit to branch stock account. So credit side by branch debtors. How much? 28,400. And the same entry should be reflected in branch debtors account debit side to branch stock account. How much? 28,400. 28,400. Clear? Next. Allowance to customer. Tell me entry. Branch expenses account debit to branch debtors account. So by branch expenses account, how much? 200. Same entry should be reflected in branch expenses, so debit side to branch debtors account 200. To branch debtors account 200. My entries is అయిపోయినట్టు method. Only entry posting. Next. Discount to customers. Tell me entry. Branch expenses account debit to branch debtors account. So again by branch expenses 1,400 and to branch debtors account 1,400. To branch debtors 1,400. Clear? Yes. Next transaction. Bad debts. Tell me entry for bad debts. Branch expenses account debit to branch debtors account. So by branch expenses. How much? 600. Again to branch debtors. 600. మీరు ఎక్కడ కావాలంటే లెడ్జర్ అకౌంట్ ఇంకా క్లారిటీ నోట్ చేయొచ్చు. బై బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ బ్రాకెట్లో అలవెన్స్, బై బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ బ్రాకెట్లో బ్యాడ్ డెట్, బై బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ బ్రాకెట్లో డిస్కౌంట్. అండ్ హియర్ 2 బ్రాంచ్ డేటాస్ అలవెన్స్ బ్రాకెట్, 2 బ్రాంచ్ డేటాస్ డిస్కౌంట్ బ్రాకెట్, 2 బ్రాంచ్ డేటాస్ బ్రాకెట్లో బ్యాడ్ డెట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్. గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై కస్టమర్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. Branch stock account debit to branch debtors account. So branch stock account debit side to branch debtors account. How much goods return? 500. And same should be reflected in branch debtors account debit side or credit side? Credit side. So by branch stock account rupees 500. By branch stock account rupees 500. Next. Salaries and wages paid by head office. Ma, this is the expense of a branch. Payment is made by head office. Expense of branch paid by head office. Tell me general entry. Branch expenses account debit to bank account. Here bank head office is paid through checks.
from its bank account. So journal entry is branch expenses account debit to bank account. For salaries and wages, for rent and rates, for sundry expenses, only one entry, that is branch expense account debit to bank account. So debit side to bank account, first amount చెప్పండి 6,200. Next to bank account 1,200. Next to bank account how much? 800. అంతేనా? Branch expenses paid by head office, question లో ఇచ్చారు కదా, all the expense of the branch were met, all the branch expenses from its bank account. Head office paid all the branch expenses from its bank account. ఈ పాయింట్ చదవకపోతే ఆ ఎంట్రీ అర్థం కాదు. Salaries and wages of the branch, నార్మల్గా అయితే బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ బ్రాంచ్ క్యాష్ రాయాలి, బట్ ఇక్కడ this is a payment made by head office. So affected ledger account is head office bank account. Head office bank account. So అందుకే డెబిట్ సైడ్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ అని నోట్ చేస్తాం మనం, టు బ్యాంక్ అకౌంట్. నెక్స్ట్ క్యాష్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ sundry debtors. Tell me journal entry. Branch cash account debit to branch debtors account. So credit side by branch cash account. How much? 28,500. 28,500. Next, closing balance है ना? So closing balance of stock 6,500, debtor 9,800 and petty cash 100. మా petty cash expenses pending ఉంది కదా, అకౌంట్ చేసామా? No, నా అకౌంట్ petty cash expenses branch expenses account debit to branch petty cash account. Branch expenses account debit to branch petty cash account. మెయింటైన్ చేస్తున్నారు కదా petty cash. So branch expenses debit side to branch petty cash account. To branch petty cash account. How much? 100 rupees. 100 rupees. Clear? Yes. Now మా స్టాక్ అకౌంట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్ లో? టు బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్? బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్. How much? 6,500. Now do balance of branch stock account. Tell me total amount. 53,400. 19,900. Ain't 19,900. Gross profit of branch. Tell me entry for gross profit of branch transfer to branch P&L. Branch stock account debit to branch P&L account. ఇక్కడ మనం 2 branch P&L అని నోట్ చేయాలి. బ్రాకెట్ లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్. 2 branch P&L బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేయండి గ్రాస్ ప్రాఫిట్. నాగేష్ కావాలని చేయలేదమ్మా, బై మిస్టేక్. ఇది కూడా బై మిస్టేక్. ఓకేనా? సో 53,400 డెబిట్ సైడ్ టు బ్రాంచ్ P&L బ్రాకెట్ లో మెన్షన్ చేయండి గ్రాస్ ప్రాఫిట్. The same entry should be reflected in branch P&L debit side, credit side? Credit side by branch stock account. మా బేసిక్గా ఆల్రెడీ నేర్చుకున్న ఎంట్రీస్ అన్ని మళ్ళీ చూస్తున్నాం విత్ అమౌంట్స్, అంతే అంతే కదా. నెక్స్ట్ కమ్ టు బ్రాంచ్ డేటాస్ అకౌంట్. క్వశ్చన్లో క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఇచ్చారా లేదా? ఎస్. 2 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అవునా, బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ అవునా? హౌ మచ్? 9,800. 41,000.
క్రెడిట్ చేయగా 41,000 వచ్చిందా? రెండు టాలీ అయినా? టాలీ అవ్వాలని రూల్ ఏమైనా ఉందా? అలా ఏం లేదు, ఈ క్వశ్చన్లో టాలీ అయింది. సరే, ఇన్ కేస్ ఒకవేళ టాలీ అవ్వకపోతే వాట్స్ ద సినారియో? మా డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఉంటాయి. అప్పుడు సొల్యూషన్ మనం అజంప్షన్ బేస్ మీద వెళ్తాం. అజంప్షన్ బేస్ మీద వెళ్ళాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ మనకి ఇంకా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందా మాకు 1000 రూపీస్. ఇప్పుడు ఈ 1000 రూపీస్ ఏం సార్ అంటే, మా అక్కడ నువ్వు బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ రాయొచ్చు, బ్రాంచ్ క్యాష్ రాయొచ్చు, బ్రాంచ్ బిల్ రిసీవబుల్ రాయొచ్చు, ఏదైనా రాయొచ్చు. సింగిల్ ఎంట్రీలో డెటార్ అకౌంట్ ఉంది కదా, క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చే ఐటమ్లో ఏ ఐటమ్ అయినా ఉండొచ్చు, మిస్సింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ కూడా ఇచ్చారు కాబట్టి రెండు టాలీ అయినాయి. ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్లో అలవెన్స్ టు కస్టమర్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, అప్పుడు టాలీ అవుద్దా? నో. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలమ్మా, బై బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ అని నోట్ చేయాలి, అజంప్షన్ నోట్ చేయాలి. 100 is a expense incurred by branch for its debtor, అంతే. లేదు సార్ బై బ్రాంచ్ క్యాష్ నోట్ చేస్తారు, రాంగ్ ఆన్సర్ అవుతుంది సార్. రాంగ్ ఆన్సర్ ఏమవుదమ్మా? కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్ 100, ఇట్ ఈస్ అజ్యూమ్డ్ దట్ 100 is a కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డెటార్. ఇన్కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ అజంప్షన్. ఓకేనా? లేదు క్వశ్చన్ ఏదైనా స్పెసిఫై చేశారనుకోండి, అలవెన్స్ టు కస్టమర్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది, అప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా, ఇందులో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఇస్ దట్ అలవెన్స్ టు కస్టమర్, దట్ అలవెన్స్ టు కస్టమర్. ఓకేనా? డన్. బై బిల్ రిసిబుల్ కూడా నోట్ చేయొచ్చమ్మా, పాసిబిలిటీ ఉందా లేదా? ఎస్. డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ బ్రాంచ్ డ్రాస్ బిల్స్ అండ్ దట్ ఇస్ యాక్సెప్టెడ్ బై ఇట్స్ డెటార్స్. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, బ్రాంచ్ బిల్ రిసిబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్, బ్రాంచ్ బిల్ రిసిబుల్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ డెటార్. కంప్లీట్ సింగిల్ అంటే డెటార్ అకౌంట్లో డెబిట్ ఐటమ్స్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్ ఏదైతే వచ్చో మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది కదా, ఏది నోట్ చేసినా కరెక్టే, బట్ యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ అజంప్షన్. క్లియరా? ఇక్కడ క్వశ్చన్లో టాలీ అయిందమ్మా, టాలీ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలని చెప్తున్నాను నేను. అజంప్షన్ బేస్ మీద సొల్యూషన్ కంప్లీట్ చేయడమే. దెన్ నెక్స్ట్ కమ్ టు బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్. 10,500. ఏం చేద్దామా? 10,500 బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌనా? బ్రాంచ్ P&L account. All the branch expense of particular branch for particular year has to be closed by transferring to branch P&L. So by branch P&L account, $10,500. Note చేసారా by branch P&L అని? So same should be reflected in debit side of branch P&L too. Branch expenses account 10,500. 10,500. Next, do balance of branch P&L. Total 19,900. Now tell me net profit 9,400. Entry for net profit of branch P&L. Branch P&L account debit to general P&L account. So to general P&L account. There is a net profit of branch. Net profit of branch. మా బేసిక్ చెప్పండి, ఎంట్రీస్ వస్తే అయిపోయినట్టే ఇది మెథడ్. ఎప్పుడు ఏ లెజర్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు డెబిట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు క్రెడిట్ అవుతుంది. ఏమైనా కష్టంగా ఉందా? సింపులే కదా. దీన్నే కష్టంగా ఫీల్ అవుతారమ్మా పీపుల్. చాలు అయిపోయిందా? 4 లెజర్స్. ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎక్కడైనా? అన్నీ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. ఇది మర్చిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది మీరు. పెట్టి క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు, అది మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇక్కడ నోట్ చేయం బ్రాకెట్లో 200 minus 100. క్వశ్చన్లు ఇచ్చారా? పెట్టి క్యాష్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై బ్రాంచెస్ 100 రూపీస్ అని, అది మనం ఐడెంటిఫై చేసాం. ఇలా ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ డిఫరెన్స్, ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ డిఫరెన్స్. క్లియర్? ఓకేనా? నా నెక్స్ట్ మెథడ్ నోట్ heading stock and debtors invoice price method, invoice price basis.
stock and debtors method. Invoice price basis. Stock and debtors method, invoice price basis. No, gentlemen. Under this method, stock and debtors invoice price basis. Under this method, the following 8 ledger accounts, the following 8 ledger accounts, the following 8 ledger accounts prepared by head office, prepared by head office for its branch, for its branch. First one. Note this under this method, following 8 ledger accounts prepared by head office for its branch. In that first one, branch stock account, branch stock account. Second one, branch cash account. Third one, branch debtors account. First one, branch stock. Second one, branch cash. Third one, branch debtors. And fourth one, branch expenses account. Branch expenses account. Fifth one, branch P&L account. Branch P&L account. Branch P&L account. Next, branch fixed asset account. Branch fixed asset account. Next, goods sent to branch account. Goods sent to branch account. Any complete time 7? Branch stock, branch cash, branch data, branch expense, branch P&L, branch fixed asset, goods sent to branch. And the last new ledger account is branch stock adjustment account. Branch stock adjustment account. My branch stock adjustment acts like same markup account. Gurtunda meeku memorandum stock, memorandum markup. Departmental accounts lo memorandum stock account, memorandum markup account. గుర్తులేదా? సరే మీకు ఏమి గుర్తులేదన్నట్టే చెప్తాను నేను, నో వరీ. ఓకేనా? చాలమ్మా. ఓకేనా? సరే ఒకసారి చూడండి, జస్ట్ వినండి అంతే. మెమరాండం స్టాక్, మెమరాండం మార్కప్. మెమరాండం స్టాక్లో మనం ఏం నోట్ చేస్తాం? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి నోట్ చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి నోట్ చేసి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ లోడింగ్ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. బట్ ఆపోజిట్ ఇంకో లెడ్జర్ అకౌంట్లో ఎలిమినేట్ చేస్తాం మనం మార్కప్ అకౌంట్లో. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఓపెనింగ్ స్టాక్, ఓపెనింగ్ స్టాక్ టు బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 120 రూపీస్ అమ్మా. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 100, ఇన్వాయిస్ ఇస్ 120, లోడ్ ఇస్ 20. ఈ 20ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం యూజింగ్ మార్కప్ అకౌంట్. యూజింగ్ మార్కప్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ 20 నోట్ చేస్తాం. సేమ్ ప్రిన్సిపల్ హియర్ ఆల్సో, సేమ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే. సో మా పర్పస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ మనం ప్రీవియస్ మెథడ్ ఏం నోట్ చేస్తాం మనం కాస్ట్ బేస్లో? పర్పస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్, టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. బట్ అండర్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ ఇన్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్, నాట్ ఇన్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో నీకు వచ్చేది గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అవుతాం. కన్వర్ట్ చేయడం టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్, టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. సార్ మరి పర్పస్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఏంటి సార్ అంటే జస్ట్ టు మెయింటైన్ రికార్డ్ ఆఫ్ స్టాక్, టు మెయింటైన్ రికార్డ్ ఆఫ్ స్టాక్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ అవ్వచ్చు, క్లోజింగ్ స్టాక్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ అవ్వచ్చు, గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? జస్ట్ టు మెయింటైన్ రికార్డ్ ఆఫ్ స్టాక్.
Opening stock, goods sent to branch, goods returned by the branch, and closing stock. ఓకేనా. సో ప్రీవియస్ మెథడ్లో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ అన్ని చూసాం మనం, 19 ఎంట్రీస్ కదా. అందులో అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ గూడ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎంత నెంబర్, అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎన్నదమ్మా 14 కదా. అప్ టు 13 ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ ఎంట్రీస్ విల్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ మెథడ్ ఆల్సో. అప్ టు 13 ట్రాన్సాక్షన్ సేమ్ ఎంట్రీస్ విల్ ఆల్సో బి అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ మెథడ్. అక్కడ నుంచి చేంజ్ అవుద్దమ్మా. ఓకేనా. దెన్ నోట్ చేయమ్మా, నోట్ చేయండి. ఫ్రమ్ 1st to 13 transactions of from 1st to 13 journal entries or else transactions same as cost method of stock and debtor. From 1st to 13 journal entries same as cost method, that is stock and debtors. Stock and debtors. Okay now మా కాస్ట్ మెథడ్లో ఇన్వాయిస్ మెథడ్లో డిఫరెన్స్ ఏంటమ్మా, at the time of sending goods by head office to its branch, head office will send goods at invoice price. At invoice price. సో మా ఈ మెథడ్లో ఒక రూల్ ఏంటంటే, మీరు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ చేసినా కానీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి ఎఫెక్ట్ చేయాలి. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో ఏది నోట్ చేస్తే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుద్దామా, ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని నోట్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో కాస్ట్ ఇస్తారు, మనం మాత్రం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి నోట్ చేయాలి. ఓకేనా. క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, గూడ్స్ సోల్డ్ బై బ్రాంచ్ టు ఇట్స్ కస్టమర్, అక్కడ కూడా బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుద్ది, అవునా కదా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ క్యాష్ సేల్స్, branch cash account debit to branch stock account. Entry for credit sales, branch debtors account debit to branch stock account. Even ఆ అమౌంట్స్ కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కే నోట్ చేయాలి, ఆ అమౌంట్స్ కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కే నోట్ చేయాలి. ఓకేనా. మా క్వశ్చన్లో ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకోండి, సేల్ ప్రైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, సేల్ ప్రైస్ ఇట్ సెల్ఫ్ యాక్ట్స్ లైక్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. క్లియరా? ఎస్. సో మరి ప్రతిదీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేసినప్పుడు డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ గుర్తుందా, డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్, మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు చెప్పే దాంట్లోనే ఉంటుంది, ఎంట్రీస్ కూడా దాని బేస్ మీద నోట్ చేస్తాం మనం. ఫస్ట్ మీరేం నోట్ జస్ట్ చూడండి చాలు. బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ డేటాస్ మెథడ్, బ్రాంచ్ అకౌంట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ డేటాస్ మెథడ్. ఓపెనింగ్ స్టాక్ కాస్ట్ నోట్ చేయాలా, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలా, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. సో టు ఓపెనింగ్ స్టాక్ 12,500 నోట్ చేసామా, దట్ ఈస్ ద ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. కాస్ట్ ఈజ్ 10,000, కాస్ట్ ఈజ్ 10,000. నౌ టెల్ మీ లోడ్ 2,500. ఈ లోడ్ 2,500 ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామా, క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. సో 2,500 బై స్టాక్ రిజర్వ్, బై స్టాక్ రిజర్వ్. రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాను నేను. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా ఇక్కడ కూడా 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఏనా 12,500. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడ్లో మీనింగ్ ఏంటమ్మా, ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి బై నోటింగ్ ఆపోజిట్ సైడ్, క్రెడిట్ సైడ్. ఇప్పుడు 12,500 నేను ఏం చేస్తున్నామా, ఆపోజిట్ సైడ్ 2,500 నోట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేస్తున్నా స్టాక్ రిజర్వ్ని, అవునా కదా. లైక్ వైజ్ అండర్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్ ఆల్సో 12,500 ఇక్కడ ఉంది కదా, 2,500 క్యాన్సిల్ చేయాలి. క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, బట్ ఆపోజిట్ సైడే, బట్ సేమ్ లెజర్ కాదు, డిఫరెంట్ లెజర్. ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, బట్ సేమ్ లెజరా, నో, డిఫరెంట్ లెజర్. అండ్ దట్ డిఫరెంట్ లెజర్ ఈస్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి 2,500 బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలా, క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి,
credit side 2500 by stock reserve account. మా ఎంట్రీ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? రిఫ్లెక్షన్ కాదమ్మా. రికార్డ్ అయిన 12,500లో 2,500 ఇస్ లోడింగ్. ఆ 2,500 మనము ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. డెబిట్ ఆపోజిట్ ఈస్ క్రెడిట్, రైట్? రిజర్వ్ ఎలిమినేషన్ అంతే కదా. డెబిట్లో ఉన్న అమౌంట్ని క్యాన్సిల్ క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. క్రెడిట్లో ఉన్న అమౌంట్ని క్యాన్సిల్ చేయడం కోసం డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. బట్ ఇక్కడ సేమ్ అకౌంటా, డిఫరెంట్ అకౌంట్. సార్ రీజన్ సార్ అంటే మా డెటార్స్ మెథడ్లో ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్. అది సేల్ అయినా, ఎక్స్పెన్స్ అయినా, ఇన్కమ్ అయినా, ఓపెనింగ్ అయినా, క్లోజింగ్ అయినా, అసెట్ అయినా, లయబిలిటీ అయినా కానీ ఓన్లీ వన్ లెడ్జర్ ఎఫెక్ట్ చేస్తాం. అందుకే ప్రతిదీ అదే లెడ్జర్లో మెయింటైన్ చేస్తున్నాం. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు స్టాక్ అండ్ డెటార్స్ మెథడ్ అన్ని ఒకటే లెడ్జర్లో చేస్తున్నామా? నో, ఒక్కొక్క దాన్ని డెడికేట్ చేసాం. లైక్ వైజ్ రిజర్వ్కి డెడికేషన్ ఎంట్రీ ఈస్ డెడికేటెడ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ ఈస్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. క్లియరా? ఎస్. నౌ డెటార్స్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ goods sent to branch. So debit side to goods sent to branch account. Debit side to goods sent to branch account. Cost 1 lakh. Invoice price is 1,12,500. ఇప్పుడు ఎంత నోట్ చేయాలి ఇక్కడ? 1,12,500. Now tell me loading in that 12,500. 12,500 డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలా, క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలా? క్రెడిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. స్టాక్ రిజర్వా? బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అని నోట్ చేయాలి. ఎంత? 12,500. Now same rule also here also applicable to goods sent to branch 1,12,500. Tell me amount of loading in this transaction 12,500. ఇప్పుడు లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే సేమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి, ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. ఆపోజిట్ సైడ్ సేమ్ అకౌంటా, డిఫరెంట్ అకౌంటా? డిఫరెంట్ అకౌంట్. నౌ టెల్ మీ పోస్టింగ్ బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ 12,500. అంటే ఇక్కడ ఎంట్రీ ఏం పాస్ చేసినట్టమ్మా? గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. పర్పస్ to eliminate load on goods sent to branch. Tell me entry for opening stock reserve. Stock reserve account debit to branch stock adjustment account. Tell me entry for stock reserve on goods sent to branch. Goods sent to branch account debit to branch stock adjustment account. Now come to debtor method invoice price. Goods returned by the branch. Goods returned by branch. By goods sent to branch. కాస్ట్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎగ్జాంపుల్ 720 అనుకుందాము. 720. ఇన్ దట్ 120 ఈస్ లోడింగ్. ఇన్ దట్ 120 ఈస్ లోడింగ్. నౌ టు ఎలిమినేట్ దట్ 120, ఇప్పుడు 120 డెబిట్ సైడా, క్రెడిట్ సైడా? డెబిట్ సైడ్. ఏమన్నా నోట్ చేయాలి? టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ 120. టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ 120. నౌ సేమ్ ట్రాన్సాక్షన్ అండర్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బేసిస్ బై గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ 720. లోడ్ అమౌంట్ ఎంత? 120. మా ఇక్కడ నోట్ చేసిందండి క్రెడిట్ సైడ్ కదా. ఇప్పుడు లోడ్ ఎలిమినేట్ చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలా, క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేయాలా? డెబిట్ సైడ్. సేమ్ అకౌంటా, డిఫరెంట్ అకౌంటా? డిఫరెంట్ అకౌంట్. సో టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ 120. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్. బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్. దేనికోసం మా ఎంట్రీ పాస్ చేసింది? ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ స్టాక్ రిజర్వ్ ఆన్ గూడ్స్ రిటర్న్డ్ బై ద బ్రాంచ్. Elimination of stock reserve on goods returned by the branch. Entry ఏంటమ్మా? branch stock adjustment account debit to goods sent to branch account. Goods sent to branch account. Next, closing stock. Buy balance carried down. Example 12,500. Tell me load amount 2,500 to stock reserve. Here also same. Buy balance carried down 12,500. And now cancel this 2,500. Same side, opposite side? Opposite side. Same account, different account? Different account. So debit side to stock reserve 2,500. Now tell me entry for stock reserve creation on closing stock. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Clear? Yes. మా 4 entries నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ మెథడ్లో. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఫర్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్. ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? stock reserve account debit to branch stock adjustment account. Second entry, stock reserve on goods sent to branch. Entry, goods sent to branch account debit to branch stock adjustment account. Third entry, stock reserve on goods returned by the branch. Branch stock adjustment account debit to goods sent to branch account. Fourth entry, creation of stock reserve on closing stock. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. మా ఎంట్రీస్ మనం చదువుతూ వచ్చేది కాదు. ఈ లెడ్జర్ ఫార్మేషన్ ఇమాజినేషన్లో ఉంటే ఎంట్రీస్ వచ్చేస్తాయి, లేకపోతే రావు. డన్. నోట్ చేయడము. 14th one.
మా డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి, స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి. మా డేటాస్ మెథడ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్లో మనము నోట్ చేసిన ప్రతిదీ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఓపెనింగ్ స్టాక్, గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై ద బ్రాంచ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ మాత్రం ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేస్తాం. రిమైనింగ్ ఇది 2500 ఇన్వాయిస్ ప్రైసా, 2500 ఇన్వాయిస్ ప్రైసా, 120 ఇన్వాయిస్ ప్రైసా? నో, దట్ ఈస్ ఎలిమినేషన్. లోడ్ ఇన్ దట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. అండ్ నీకు అక్కడ బ్రాంచ్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ కాస్ట్ నోట్ అవ్వచ్చు, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ అవ్వచ్చు, లోడ్ అమౌంట్ కూడా నోట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ చూడండి, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో మీరు ఏదైనా అదర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇంకేమైనా నోట్ చేశారా? నో. అంటే ఈ మెథడ్లో రూల్ ఏంటో, నీకు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అంటే దట్ హ్యాస్ టు బి అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఓన్లీ. అది ఏదైనా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. క్లియర్? ఓకేనా? డన్. నౌ 14th transaction, నోట్ చేయడమా? జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ స్టాక్ రిజర్వ్. జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఫర్ స్టాక్ రిజర్వ్. అండర్లైన్ చేయండమ్మా. అండర్లైన్ చేసి ఇన్ దట్ ఫస్ట్ వన్, journal entries for stock reserve. In that first one, on opening stock. చెప్పండి, మీరే చెప్పండి. ఎంట్రీ ఆన్ ఓపెనింగ్ స్టాక్. లెజర్ ఇమాజినేషన్ తీసుకోండి. స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. ఇప్పుడు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ అప్లై చేశారో మెమరాండమ్ స్టాక్, మెమరాండమ్ మార్కప్ కూడా సేమ్ కాన్సెప్ట్ అమ్మా, సేమ్ మెథడ్. ఓకేనా? కావాలంటే మీరు ఒకసారి అది చూడండి, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది. అది నోట్ చేసిన దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడం కోసం ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం, బట్ డిఫరెంట్ అకౌంట్. మెమరాండమ్ స్టాక్ అకౌంట్లో మెమరాండమ్ మార్కప్ అకౌంట్లో ఆపోజిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తాం. హియర్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ యాక్ట్స్ లైక్ మెమరాండమ్ స్టాక్ అకౌంట్, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ యాక్ట్స్ లైక్ మార్కప్ అకౌంట్. మార్కప్ అకౌంట్. ఓకేనా? సో స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. నెక్స్ట్, ఆన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. ఆన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, లెజర్ ఇమాజినేషన్లోకి వెళ్ళిపోండి. ఆన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్, టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. Goods sent to branch account debit to branch stock adjustment account. Goods sent to branch account debit to branch stock adjustment account. Next, third one, on goods returned by the branch. Now tell me journal entry. Branch stock adjustment account debit to goods sent to branch account. Next, on closing stock. On closing stock, tell me journal entry. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Done. Clear? 4 entries. చెప్పండి. Tell me entry for opening stock reserve. చెప్పండి అమ్మా, గట్టిగా చెప్పండి. స్టాక్ రిజర్వ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. రిజర్వ్ ఆన్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్. Goods sent to branch account debit to branch stock adjustment account. Entry for reserve on goods returned by the branch.
Branch stock adjustment account debit to goods sent to branch account. Entry for closing stock reserve. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Next, 15th one. Try cheyadama. Abnormal loss of goods. First, loss borne by head office. Tell me entry for abnormal loss of goods. Abnormal loss account debit to branch stock. అదే కదా నేర్చుకుంది. Abnormal loss account debit to branch stock account. మా నోట్ చేయకండి జస్ట్ చూడండి. Abnormal loss account debit to branch stock account. మీకు లాస్ ఎవరు బేర్ చేస్తున్నారు చెప్పండి? హెడ్ ఆఫీస్ అయినా సరే. ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి బ్రాంచ్ ఆఫీస్కి గూడ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయమ్మా. గూడ్స్ ఓన్లీ వన్ గుడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కాస్ట్ ఆఫ్ రూపీస్ 100, లోడ్ 25, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఆఫ్ 125. ఇప్పుడు ఆ 125 రూపీస్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉందమ్మా? బ్రాంచ్ దగ్గర ఉంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ దట్ 1 యూనిట్ లాస్ట్, డెస్ట్రాయ్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ సినారియో లాస్ బోర్న్ బై హెడ్ ఆఫీస్. Now tell me actual loss borne by head office. 100, 25, 125, 100. Because abnormal loss is always valued at cost. Head office ki cost enta 100. So 100 rupees. To branch stock enta note cheyali 100, 125. Branch stock account eppudu effect aina gaani invoice price ki note cheyalani cheppam. And that means here 125. But difference 125 undi kada. To match credit of 25 with debit, now we have to use branch stock adjustment account. So branch stock adjustment account 25. అయిపోయిందా? డెబిట్ మ్యాచ్ అయినా క్రెడిట్ కి మా అది కూడా లోడింగే కదా. లోడింగ్ వచ్చిన ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రతిసారి ఏ అకౌంట్ యూజ్ చేస్తున్నాం మనం? బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఇక్కడ కూడా యూస్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ అబ్నార్మల్ లాస్ ఆఫ్ ద గూడ్స్ బోర్న్ బై హెడ్ ఆఫీస్. Abnormal loss account debit, branch stock adjustment account debit to branch stock account. Note cheyadamma. Abnormal loss account debit, cost price, branch stock adjustment account debit, loading, and 2 branch stock account invoice price. అంతేనా? ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? ఎంట్రీలో నో. టు మ్యాచ్ క్రెడిట్ విత్ డెబిట్ అండ్ దట్ మ్యాచ్ అవ్వాల్సిన అమౌంట్ ఏంటమ్మా? లోడ్ అమౌంట్. కాస్ట్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ మ్యాచ్ అయిపోయింది. అబ్నార్మల్ లాస్ 100 టు బ్రాంచ్ స్టాక్ 100. ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రా ఎక్కడ ఉందమ్మా? బ్రాంచ్ స్టాక్లో ఉంది. ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది? 25. అదే అమౌంట్ ఏమో లోడింగ్ అమౌంట్. ఆ లోడింగ్ అమౌంట్ మ్యాచ్ చేయడం కోసం వీ హ్యావ్ టు యూజ్ న్యూ లెజర్ అండ్ దట్ న్యూ లెజర్ ఈజ్ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మరి దీన్ని స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ కూడా అంటారు. బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్న స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్న సేమ్. ఆర్ ఎల్స్ బ్రాంచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ కూడా అంటారు. బ్రాంచ్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్న, బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్న, స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అన్న సేమ్ మీనింగ్. ఓకేనా? క్లియర్? నౌ టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇఫ్ దట్ లాస్ బోర్న్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్. Abnormal loss, branch expenses account debit to branch stock account. Now tell me amount. Cost, invoice price. మా బ్రాంచ్ గూడ్స్ పర్చేస్ చేసినట్టే కదా. గూడ్స్ అంటూ బ్రాంచ్ అంటే ఎంత పర్చేస్ చేశారమ్మా? 120. అబ్నార్మల్ లాస్ ఆల్వేస్ వాల్యూడ్ ఎట్ కాస్ట్. మరి బ్రాంచ్ బేర్ చేస్తున్నప్పుడు బ్రాంచ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో కాస్ట్ ఎంత? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కదా, 125 రూపీస్ కదా. అంతేనా? 125. సో నోట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్
ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మన రూల్ ఏంటి? స్టాక్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయినా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి. ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా? ఎస్. And that branch expenses has to be transferred to branch P&L. Here abnormal loss transferred to general P&L. ఆ ఎంట్రీ సేమ్ యాజ్ ప్రీవియస్ మెథడ్ అమ్మా. మళ్ళీ అవి నోట్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం. వేరియేషన్ ఎక్కడ ఉంది అది మాత్రమే నోట్ చేస్తున్నా. అండర్ కాస్ట్ మెథడ్ స్టాక్ అండ్ డెటార్ కాస్ట్ మెథడ్ abnormal loss always valued at cost. That is in the books of, if loss borne by head office అయినా same, loss borne by branch office అయినా same. కాస్ట్ మెథడ్ కాస్ట్ అమౌంట్ యూస్ చేసుకోవాలి. But when it comes to stock and debtor invoice price basis, if loss borne by head office, abnormal loss valued at cost. If loss borne by branch office, abnormal loss valued at invoice price, because that invoice price acts like cost of a branch. Cost of branch. Clear? Yes. Next. Now, 16th one. Gross profit of branch, gross profit or gross loss of branch transfer to gross profit or gross loss of branch transfer to branch P&L. General P&L కాదు, మా general P&L transfer చేసేది net profit. Now tell me general entry for gross profit. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ చెప్పండి. బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L, బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L, బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. బికాస్ ఫస్ట్ నోట్ చేసాం మనం బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ పర్పస్ ఏంటమ్మా? టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. టు ఐడెంటిఫై గ్రాస్ ప్రాఫిట్. గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తుంది మనకి? బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో. అదే ప్రీవియస్ మెథడ్ లో బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ లో. ప్రీవియస్ మెథడ్ లో ఎంట్రీ నోట్ చేసాం మనం బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ P&L. బట్ నౌ instead of debiting brand stock account, now we have to debit a brand stock adjustment account. Now tell me journal entry. Brand stock adjustment account debit to branch P&L account. Branch stock adjustment account debit to branch P&L account. In case of gross loss, branch P&L account debit to branch stock adjustment account. Branch P&L account debit to branch stock adjustment account. Branch P&L account debit to branch stock adjustment account. Clear? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్, నెట్ ప్రాఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు జనరల్ P&L ఎంట్రీ. బ్రాంచ్ P&L టు జనరల్ P&L. లాస్ అయితే జనరల్ P&L టు బ్రాంచ్ P&L. అండ్ గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ట్రేడింగ్ ఆర్ పర్చేస్ ఎంట్రీ. గూడ్స్ సెంట్ టు బ్రాంచ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడింగ్ ఆర్ పర్చేస్ అకౌంట్. సేమ్ ఎంట్రీస్, మళ్ళీ నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. మా అడిషనల్ ఎంట్రీస్ ఎన్ని వచ్చాము ఇక్కడ? 6 ఎంట్రీస్. 4 రిజర్వ్ ఎంట్రీస్, 1 abnormal loss entry and gross profit entry. 6 entries, 4 reserve entries, 1 abnormal loss entry and 1 gross profit entry. Done. Now open next problem. ఏంటి సార్ ఇప్పుడు చేస్తేనే యూస్ ఉంటుంది. ఈరోజు చెప్పాను, మళ్ళీ రేపు ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేసాము, మళ్ళీ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ గుర్తు చేయాల్సి వస్తుంది. టైం వేస్ట్. ఓకేనా? కమాన్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెథడ్ మా ఎగ్జామ్లో బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ 8 మార్క్స్ నుంచి 12 మార్క్స్ వరకు రావచ్చమ్మా. 12 మార్క్స్ అడిగారంటే ఖచ్చితంగా స్టాక్ అండ్ డేటాస్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మెథడే వస్తుంది. నో డౌట్. ఓకే, దెన్ Harrison of Chennai has a branch at New Delhi, to which goods are sent at 20% above cost. 20% above cost. That means if cost is 100, load is 20, invoice is 120. Invoice is 120. మా క్వశ్చన్ లో కాస్ట్ ఇచ్చారనుకోండి, డివైడెడ్ బై 100 into 120. అంతేనా? ఎస్. The branch makes both cash and credit sales.
both cash and credit sales. Branch expenses are met partly from the head office and partly by the branch office. This is the most important sentence for this question. My previous question lo all branch expenses made by head office except petty cash. But ikkada emaindamma? Partly paid by head office and partly paid by branch office. In case question lo expenses made by branch office information ledanukondi, that we have to identify. అది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకేనా? కేర్ఫుల్. The statement of expenses incurred by the branch every month is sent to head office for recording. అంతే, రికార్డ్ చేయాలంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? బ్రాంచ్ దగ్గర హెడ్ ఆఫీస్ ఉండాలా? నో, బ్రాంచ్ హ్యాస్ టు ప్రిపేర్ summary statements to record transactions in the books of head office. So following further details are given for the year ended 31st December 2021. Cost of goods sent to branch at cost 2 lakhs. At cost 2 lakhs. Tell me invoice price of that 2 lakhs. At cost ichcharu kada, and that is equals to 100. We need for 120. So 2 lakhs divided by 100 into 120. 2,40,000. 2,40,000. Goods sent to branch. Next, my goods received by the branch till 31st December. Till 31st December 2021 at invoice price is 2,20,000. Tell me invoice price of goods sent. 2,40,000. Tell me invoice price of goods received. 2,20,000. ఇప్పుడు చెప్పండి, relevant amount for recording of goods sent to branch is 2,40,000 or 2,20,000? 2,40,000 అమ్మా. 2,40,000 because సెండ్ చేసేది ఎవరమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేది ఎవరమ్మా? హెడ్ ఆఫీస్. వాళ్ళకి రిలవెంట్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అవుట్ ఫ్లో ఆఫ్ స్టాకే కదా. హౌ మచ్ అమౌంట్? 2,40,000. అంటే రిమైనింగ్ 20,000 ఏంటమ్మా? రిమైన్ 20,000. There are two possibilities. Remain 20,000. Goods in transit or goods loss in transit. Goods in transit or else goods loss in transit. Loss in transit and abnormal loss. Then next, credit sale for the year 1,65,000. Tell me entry for that credit sales. Branch debtors account debit to branch stock account. Cash sales for the year 59,000. Branch cash account debit to branch stock account. Cash remitted to head office. Entry. Cash remitted to head office. Cash account debit to branch cash account. Expenses paid by head office. Branch expenses account debit to cash account. Bad debts written off. Branch expenses account debit to branch debtors account. And balances as on 1st January and 31st December. చూడము ఒకసారి. Opening stock 25,000 at cost. బట్ మనకు మాత్రం రిలవెంట్ ఏంటమ్మా? మనకు రిలవెంట్ అమౌంట్ ఏంటమ్మా? ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దగ్గర నోట్ చేసి అప్పుడు స్టాక్ రిజర్వ్ ఎలిమినేట్ చేయాలి. అంతే. ఓపెనింగ్ స్టాక్ 25,000 నోట్ చేశారు అనుకోండి, మన రూల్ ఏంటమ్మా? బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయినా ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ నోట్ చేయాలి. సో నువ్వు 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ 25,000 నోట్ చేసావు, అక్కడ ప్రిన్సిపలే వయలేట్ అయినట్టు. అంతే కదా. సో 2 బ్యాలెన్స్ బ్రాట్ డౌన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ కన్వర్ట్ చేసి ఎక్స్ట్రా అమౌంట్ ని స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ బై స్టాక్ రిజర్వ్ నోట్ చేయాలి. Done. Next, closing stock given is 28,000 invoice price. Given is 28,000 invoice price. Debtors. Opening debtors 32,750. Closing debtors 26,000. Cash in hand 5,000 and 2,500. This cash in hand is related to branch head office. చెప్పండి అమ్మా. బ్రాంచ్ అమ్మా. ఇక్కడ స్టాక్ ముందు బ్రాంచ్ స్టాక్ అని చెప్పారా? డేటాస్ ముందు బ్రాంచ్ డేటాస్ అని చెప్పారా? బట్ మనం మాత్రం బ్రాంచ్ స్టాక్ ఓపెనింగ్, బ్రాంచ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ అని చెప్పాం కదా. మరి క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్కి మాత్రం హెడ్ ఆఫీస్ క్యాష్ అవుద్దా? బ్రాంచ్ క్యాష్. బ్రాంచ్ క్యాష్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్, బ్రాంచ్ క్యాష్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్. క్లియరా? ఎస్. సో నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. నెసెసరీ లెడ్జర్ అకౌంట్స్ అంటే ఏంటి సార్? ఇక్కడ నెసెసరీ ఆల్ ద లెడ్జర్స్. ఎక్సలెంట్. In the books of the head office and determine the profit and loss of the branch under stock and debtors method at the end 31st December 2021. Sir, stock and debtors method అని చెప్పారు, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని చెప్పలేదు కదా సార్. అంటే మా ఇయర్ స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్.
అంటే stock and debtors method, invoice price. Now tell me total number of ledger accounts to be opened. 7 is enough because branch fixed asset ఏమైనా ఉందా? No, 7 ledger accounts enough. ఏమేమి? branch stock account, branch cash account, branch debtor account, branch expense account, branch P&L account, goods sent to branch account, and branch stock adjustment account. Open 7 ledgers fast. హోంవర్క్ చేస్తారా? హోంవర్క్ నాకు ప్రాబ్లం లేదు, వద్దమ్మా చేయరు మీరు. మా ఇందులో ఒక స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుందమ్మా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అడ్జస్ట్మెంట్. అది ప్రాబ్లం త్రూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తేనే అర్థమవుతుంది, అందుకే నేను ముందు చెప్పలేదు. ఓకేనా? చేయండి, హోంవర్క్ చేయలేరమ్మా, అక్కడ డౌట్ వస్తుంది అందుకని. First ledger, branch stock account. Second ledger, branch cash account. Branch debtors account. Branch expenses account. Branch expenses account. Branch P&L account. Branch P&L account. Goods sent to branch account. Goods sent to branch account. Branch stock adjustment account. ఉన్న లెడ్జెస్ అని నోట్ చేసేయండి అమ్మా. మా ఆర్డర్ ప్రయారిటీ ఏం లేదు, మీ ఇష్టం, కానీ 7 లెడ్జెస్ ఉండాలి. Branch stock, branch cash, branch debtor, branch expenses, branch P&L, goods sent to branch, and branch stock adjustment account. Start fast. First, branch opening balances note చేయండి అన్నిటికీ. Branch stock account 2 balance brought down. My given opening balance is at a cost, but we need to convert that cost into invoice price. Calculation: 25,000 divided by 100 into 120. 120 or 125? 120. So 25,000 into 120 divided by 100. How much? 30,000. Now tell me load on that 30,000. 5,000 na? చెప్పండి. ఎస్. సో స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై స్టాక్ రిజర్వ్. ఇప్పుడే నోట్ చేసేయండి అమ్మా. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్, స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ బై స్టాక్ రిజర్వ్. హౌ మచ్? 5,000. క్యాలిక్యులేషన్ నోట్ చేసుకున్నామా. 30,000 మైనస్ 25,000, or else 30,000 divided by 120 into 20, or else 25,000 divided by 100 into 20. Done? Okay na? Next opening balance దేనికి ఇచ్చారు?
Branch datas. So 2 balance brought down in datas. How much? 32,750. Next, branch cash account opening balance. So 2 balance brought down in branch cash. మా మీరు క్వశ్చన్ చూస్తూ చేయండి. 2 balance brought down. How much? 5,000. Done. Now, current year transactions. Cost of goods sent to branch. Cost price is invoice price convert this note. Tell me entry. Branch stock account debit to goods sent to branch account. To goods sent to branch account. How much? 2,40,000. Calculation note cheyandam akkada. Calculation. 2 lakhs into 120 divided by 100. 2 lakhs into 120 divided by 100. Now tell me load on the 2,40,000. Again note cheyali. Stock adjustment credit side. Eman note cheyali. Buy branch stock, buy goods sent to branch. Buy goods sent to branch account. 40,000. 2.4 lakhs minus 2 lakhs, or else 2,40,000 divided by 120 into 20. Open the posting. Next, goods issued by branch. Relevant ikkada manaki? No. Next, credit sales for the year. Credit sales for the, tell me entry. Branch debtors account debit to branch stock account. So buy branch debtors. How much? 1,65,000. 1,65,000. Okay, now 1,65,000. నోట్ చేశారా? చెప్పండి. నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పా క్వశ్చన్లో ఒకసారి. సేల్ ప్రైస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా ఇక్కడ ఒక స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అని చెప్పాను కదా, బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లోనే ఉంటుందమ్మా. ఇప్పుడు మనకు క్లారిటీగా తెలియదు అది ఇన్వాయిస్ ప్రైజా కాస్ట్ ప్రైజా అని. నిజంగా అది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అయితే లాస్ట్కి బ్రాంచ్ అకౌంట్ టాలీ అవ్వాలి. ఓపెనింగ్ స్టాక్, గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్, గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్, గూడ్స్ సోల్డ్ బై బ్రాంచ్, క్లోజింగ్ స్టాక్ రెండు టాలీ అవ్వాలి, అన్ని టాలీ అవ్వాలి. టాలీ అవుతే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి ఈక్వల్ అండి. టాలీ అవ్వకపోతే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్కి ఈక్వల్ కాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలో అప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చేయండి, లాస్ట్కి క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా? సో బై బ్రాంచ్ డేటాస్ అకౌంట్ 1,65,000. మా వైల్ అకౌంటింగ్ మన అజంప్షన్ ఏంటమ్మా? సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైసే. సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైసే. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమీ లేదు కదా, లేనప్పుడు ఏం చేస్తాం? అజంప్షన్ తీసుకుంటారా? నాట్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని. నో, సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ అట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. బ్రాంచ్ డేటాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. సో బ్రాంచ్ డేటాస్ డెబిట్ సైడ్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 1,65,000. 1,65,000. Next, cash sales for the branch. Tell me entry. Branch cash account debit to branch stock account. So buy branch cash. How much? 59,000. So debit side to branch stock account 59,000. మా ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేయాలి. టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ 59,000 ఇన్ బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. ఒక ఎంట్రీ పోస్టింగ్ మిస్టేక్ అని అన్ని మిస్టేక్ అవుతాయమ్మా. సో వెరీ కేర్ఫుల్. నెక్స్ట్, క్యాష్ రెమిటెడ్ టు హెడ్ ఆఫీస్. సెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. సో బై క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్? 2,22,500. 2,22,500. Next, expenses paid by head office. Tell me entry. Branch expenses account debit to cash account. Branch expenses account debit to cash account. How much?
12,000. 12,000. Now, next, bad debts written off. Tell me entry. Branch expenses account debit to branch debtors account. So branch expenses account debit to branch debtors account. How much? చెప్పండి ఎంత? 750. Branch expense account debit to branch debtors 750. By branch expenses account. How much? 750. Next. ఇంకేముందా ఇన్ఫర్మేషన్? క్లోజింగ్ డేటాస్ ఇచ్చాడు, క్లోజింగ్ స్టాక్ ఇచ్చారు, క్లోజింగ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కూడా ఇచ్చారు. సరే ఫస్ట్ అన్ని క్లోజింగ్ రాసేయండి అమ్మా. బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ హౌ మచ్? బ్రాంచ్ డేటాస్ బై బ్యాలెన్స్ క్యారీడ్ డౌన్ హౌ మచ్? 26,000. 26,000. Next, branch stock by balance carried down 48,000, not 28,000. 48,000 or 28,000? But 20,000 is in transit. చెప్పండి. 20,000 ఈజ్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. ఇప్పుడు అక్కడ 28,000 ఇచ్చారంటే అందులో ట్రాన్సిట్ గూడ్స్ కన్సిడర్ చేసి ఉంటారా? చెప్పండి, కన్సిడర్ చేసి ఉంటారా? నో. బట్ నువ్వు డెబిట్ మాత్రం 2,40,000 నోట్ చేసావు. డెబిట్ ఓన్లీ 2,20,000 నోట్ చేసావా? 2,40,000 నోట్ చేసావు అంటే డెబిట్ సైడ్ గూడ్స్ రిసీవ్ అవ్వకపోయినా నువ్వు టోటల్ ఇన్వాల్వ్ చేసావు కదా. మరి క్లోజింగ్ స్టాక్లో ఇన్వాల్వ్ చేయరా? చేయాలా లేదా? ఎస్. సో ఇక్కడ నోట్ చేసుకో బ్రాకెట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. 28,000 ప్లస్ 20,000. మనం డెబిట్ సైడ్ రెలవెంట్ అమౌంట్ గూడ్స్ యాక్చువల్లీ సెంట్ నోట్ చేసాం. మరి క్లోజింగ్లో గూడ్స్ అండ్ ట్రాన్సిట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. అప్పుడే మ్యాచింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అవునట్టు. అంతే కదా, క్వాంటిటీ మ్యాచ్ అవ్వాలి కదా. మరి క్వాంటిటీ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే కరెక్ట్ ప్రాఫిట్ వస్తుందా? నో. నెక్స్ట్, మరి క్లోజింగ్ స్టాక్ 48,000 నోట్ చేసాం, దాని మీద రిజర్వ్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. Tell me entry for creation of reserve on closing stock. Branch stock adjustment account debit to stock reserve account. Stock reserve account. Calculation. 48,000 divided by 120 into 20. How much? 8,000. 48,000 divided by 120 into 20. 8,000. Done? Okay na. So stock account closing balance note chesam and branch stock adjustment lo reflect అయిపోయింది. Next, branch cash 2,500. So branch cash account closing balance by balance carried down 2,500. Okay now. Sir, question lo expenses of branch office paid by head office ఇచ్చారా? పార్ట్లీ paid by head office. ఆ అమౌంట్ ఇచ్చారా? ట్రాన్సాక్షన్ చూడండి ఒకసారి. బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్ ఇస్ 12,000. అది ఇచ్చారమ్మా. మరి బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ ఇచ్చారా? బట్ క్వశ్చన్లో మాత్రం చెప్పారు పార్ట్లీ పెయిడ్ బై హెడ్ ఆఫీస్, పార్ట్లీ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ ఆఫీస్. మరి బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఎంత పే చేస్తే తెలియాలి కదా. Tell me journal entry for branch expenses paid by branch. Branch expense account debit to branch cash account. Branch expense account debit to branch cash account. Sir, question lo credit sale unda leda? Undi. Collection from debtors ichara question lo? No. Tell me entry for cash collected from debtors. Branch cash account debit to branch debtors account. Question lo ichara enta collect chesaro? No. First come to branch debtors account. Come to branch debtors account. టాలీ ఎంత చూడండి ఒకసారి. చెప్పండి టోటల్ చెప్పండి. 1,97,750.
Now tell me difference amount. 1,71,000. ఏంటమ్మా 1,71,000? Collection from branch debtors. Collection from branch debtors. So by branch cash account. Collection from branch debtors by branch cash account. Same entry should be reflected in a branch cash account. Debit side or credit side? Debit side. To branch debtors account 1,71,000. 1,71,000. $1,71,000. మా బ్రాంచ్ డేటాస్ క్లోజ్ అయిపోయిందా? చెప్పండి. ఎస్, క్లోజ్ అయిపోయింది కదా బ్రాంచ్ డేటాస్. నెక్స్ట్ కమ్ టు బ్రాంచ్ క్యాష్ అకౌంట్. బ్యాలెన్స్ చేయడం 2,35,000. బ్యాలెన్స్ మిగిలిన ఎంత? 10,000. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. Tell me entry for branch expenses paid by branch. Branch expenses account debit to branch cash account. అంతేనా? ఎక్స్పెన్స్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్. అది క్వశ్చన్లో ఉందమ్మా, పార్ట్లీ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ అని. బట్ ఎంత అమౌంట్ చెప్పారా క్వశ్చన్లో? నో, దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో బై బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డెటార్ క్లోజ్ చేసి బ్రాంచ్ క్లాస్ క్లోజ్ చేసాం. మీరు కనుక డెటార్ క్లోజ్ చేయకుండా బ్రాంచ్ క్యాష్ క్లోజ్ చేశాను అనుకోండి, ప్రాబ్లం మొత్తం మిస్టేక్ అవుతాయి. అవునా కదా? ముందు బ్రాంచ్ క్యాష్ క్లోజ్ చేయాలా, డెటార్స్ క్లోజ్ చేయాలా? డెటార్ క్లోజ్ చేస్తేనే డెటార్స్ నుంచి ఎంత కలెక్ట్ బ్రాంచ్ క్యాష్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేయడం మన దగ్గర ఫండ్ ఉంటుంది. బట్ అలా చేయకుండా మీరు కనుక ఫస్ట్ బ్రాంచ్ క్యాష్ క్లోజ్ చేశారనుకోండి, బ్యాలెన్స్ పైగా డెబిట్ సైడ్ వస్తుంది అండ్ హ్యూజ్ అమౌంట్ వస్తుంది. అంటే బ్రాంచ్ క్యాష్ రిసిట్ ఉంది, అదేంటో తెలియదు. ఓకేనా? క్లియర్? ఫస్ట్ ఏది క్లోజ్ చేయాలమ్మా? బ్రాంచ్ డెటార్స్ క్లోజ్ చేయాలి అండ్ దెన్ బ్రాంచ్ క్యాష్. ఫస్ట్ ఏది క్లోజ్ చేయాలి? బ్రాంచ్ డెటార్స్ అండ్ దెన్ బ్రాంచ్ క్యాష్. బికాస్ ఇక్కడ 2 లెజెస్ ఇంటర్ డిపెండ్ అయి ఉన్నాయమ్మా. ఒకదాని ఆన్సర్ ఇంకో దానికి ఇన్పుట్ అవుతుంది. బ్రాంచ్ డెటార్ అవుట్పుట్ ఏంటమ్మా? ఇన్పుట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ క్యాష్. బ్రాంచ్ క్యాష్ అవుట్పుట్ ఇస్ ఇన్పుట్ ఆఫ్ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఆర్డర్ వైజ్ ఫస్ట్ ఏది బ్యాలెన్స్ చేస్తే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సరే, ఇది మనకి మా సింగిల్ ఎంట్రీ చేస్తే మీకు ఐడియా రావాలి. అది ఇక్కడ నేర్చుకునేది కాదు, సింగిల్ ఎంట్రీ నేర్చుకోవాలి. ఓకేనా? ఏమో సార్ మాకు కనపడొస్తారు అప్పుడు, అంతేనా? మా క్లియరా? బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పెయిడ్ బై బ్రాంచ్ క్యాష్. సో ఎంట్రీ బ్రాంచ్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ డెబిట్ టు branch cash. Now the same entry should be reflected in a branch expenses account. So debit side to branch cash account 10,000. 10,000. Clear? Huh? Yes. Now branch expense account చూడమ్మా, debit side to cash 12,000, to branch data 750, to branch cash 10,000. ఇంకేనా branch expense ఉన్నాయా? No. Close expense account by transferring to branch P&L 22,750 by branch P&L account. And the same should be reflected in branch P&L account. Debit side or credit side? Debit side. To branch expenses account, how much? 22,750. 22,750. మా goods sent to branch ledger account effective లే మనం ఫస్ట్. goods sent to branch entry, branch account, branch stock account పెట్టు goods sent to branch. ఆ ఎంట్రీ రిఫ్లెక్ట్ చేయండి అమ్మా. by branch stock account. How much? 2,40,000. Again stock adjustment reflect చేయాలి కదా. ఎంట్రీ to branch stock adjustment account 40,000.
ఎనీ గూడ్స్ రిటర్న్ బై బ్రాంచ్? నో. సో గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ లెడ్జర్ అకౌంట్ క్లోజ్ చేయాలి కదా. క్లోజ్ చేయాలంటే ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలమ్మా? పర్చేజ్ ఆర్ ట్రేడింగ్. Tell me difference. 2 lakhs. ఏమని వచ్చేయాలమ్మా? 2 purchase account or trading account. Clear? మా branch debtor closed first, branch cash closed second, branch expense closed, goods sent to branch కూడా closed. ఇంకా మన దగ్గర 3 ledgers ఉన్నాయి. branch stock account, branch P&L account, branch stock adjustment account. Now observe careful, most important point. Head office, branch office. Head office, branch office. 1 lakh worth of goods. Invoice price is 1,50,000. Invoice price is 1,50,000. Now tell me load 50,000. 50% on cost hai na? 50% on cost. Now observe careful. Branch stock account 2 goods sent to branch ఎంత నోట్ చేస్తాము మనం? 1,50,000. Now in that 1,50,000, 75% of the stock was sold. 75% of the stock were sold. అంటే క్రెడిట్ చేయండి నా బై సేల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ బ్రాంచ్ క్యాష్ రావచ్చు, బై బ్రాంచ్ డేటాస్ రావచ్చు. నో టెల్ మీ సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ 75% స్టాక్. ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ లో 75% చెప్పండి అమ్మా. 1,12,500. 1,12,500. ఎప్పుడమ్మా? వెన్ సేల్ ప్రైస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ 75%. నాట్ ఓన్లీ క్లోజింగ్ స్టాక్ వాల్యూ 37,500. అది కూడా ఇన్వాయిస్ ప్రైసేనా? ఎస్. నాట్ ఓన్లీ బ్యాలెన్స్ 1,50,000, 1,50,000. ప్రాఫిట్ ఏం లేదా? ప్రాఫిట్ ఉందా లేదా? ఉందమ్మా. ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తుంది? బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో వస్తుంది. ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాఫిట్ వస్తుందా? నో. సేమ్ ఫీలింగ్. ఇక్కడ ఏమైనా ప్రాఫిట్ వస్తుందా? రాదమ్మా. సో బ్రాంచ్ సేల్స్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, బ్రాంచ్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, గూడ్స్ అండ్ బ్రాంచ్ ఆల్సో ఎట్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ఇప్పుడు నిజంగా ప్రాఫిట్ కావాలంటే ఏం చేయాలమ్మా? ఈ 1,12,500లో డివైడెడ్ బై 150 ఇంటూ 50. అంతే కదా. ప్రాఫిట్ కావాలంటే అదే కదా. ఎంత? 27,500. సో 37,500 is a profit. అంతేనా? ప్రాఫిట్ ఏనా అది? సరే ఎలా తెలుసు సార్? స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిఫ్లెక్షన్ చూడండి. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో బై గూడ్స్ సెండ్ టు బ్రాంచ్ 50,000 నోట్ చేస్తున్నావు. 50,000. అండ్ హియర్ ఇన్ ది క్లోజింగ్ స్టాక్ రిజర్వ్ 2 స్టాక్ రిజర్వ్ నోట్ చేస్తాం. టెల్ మీ స్టాక్ రిజర్వ్ ఇన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ 37,500 divided by 150 into 50. 12,500. Tell me difference. 37,500. అంతేనా? అదేగా చేసింది. నా ఇప్పుడు నేను దీంట్లో కొంచెం ఆల్టరేషన్ చేస్తున్నామ్మా. 75% of the stock were sold for 1,20,000. For 1,20,000. అది ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ సేల్ ప్రైస్ మనకు తెలియదు. సేల్స్ ఇచ్చారు 1,20,000 నోట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు బ్రాండ్ స్టాక్ డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? ఎంత డిఫరెన్స్? 7,500. ఇక్కడేమో గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఉండొద్దమ్మా, బట్ ఓన్లీ అప్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా సేల్ ప్రైస్, ఇఫ్ సేల్ ప్రైస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, కాస్ట్ ప్రైస్, ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, సేల్ ప్రైస్, నువ్వు బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్లో ఏం చేస్తావమ్మా? ఓన్లీ ప్రాఫిట్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఇక్కడ అకౌంట్ చేస్తావు. మరి సేల్ ప్రైస్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్, అది కూడా ప్రాఫిటే కదా. మరి ఆ ప్రాఫిట్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో వస్తుందా? చెప్పండి అమ్మా. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో వస్తుందా? రాదు. ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్లో నుంచి ఆ ప్రాఫిట్ ఐడెంటిఫై దాన్ని స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లోకి తీసుకొని రావాలి. ఇప్పుడు బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ చూడండి. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఉంది అంటే సేల్ ప్రైస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అని ఉందా? బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఎంత? 2,000. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దిస్ సేల్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బై 2,000 రూపీస్. మరి అది కూడా ప్రాఫిటే కదా. నువ్వు స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఏం చేస్తావు? ప్రాఫిట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ మాత్రమే అకౌంట్ చేస్తున్నావు.
మరి ప్రాఫిట్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ అది ఎక్కడ అకౌంట్ అవుద్దమ్మా? బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్లో. బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్. మరి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అని నోట్ చేస్తారా ఇక్కడ? నో, దిస్ 2000 హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. అక్కడ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఇంక్రీస్ అవుతుంది. దిస్ 2000 హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్. నౌ హియర్ 2000 టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. స్టాక్ అకౌంట్లో ఏది నోట్ చేస్తే ఇన్వాయిస్ ప్రైస్గా నోట్ చేయాలి. అప్పుడు మాత్రమే బ్రాంచ్ స్టాక్ అకౌంట్ టాలీ అవుతుంది. టాలీ అవ్వలేదు అంటే ఒకటి, 2 things. 1 is నువ్వు మిస్టేక్ చేసి ఉండాలి, లేకపోతే సేల్ ప్రైస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉండాలి. మనం ఎప్పుడు మిస్టేక్ చేయం కదమ్మా, చేస్తామా? చేయం. సో సేల్ ప్రైస్ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మా ఈవెన్ ఇప్పుడు సేల్ ప్రైస్ లెస్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ఉందనుకోండి, బ్యాలెన్స్ ఎఫెక్ట్ క్రెడిట్ సైడ్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మనం ఏమో ప్రాఫిట్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ బుక్ చేస్తాం, దాన్ని డిక్రీస్ చేయాలి. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే డిక్రీస్ అవుద్ది. సో 2000 ట్రాన్స్ఫర్ టు బ్రాండ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. మరి దీన్ని ఏమంటారంటే అపరెంట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ అనాలి. ఏమనాలి? అపరెంట్ గ్రాస్ ప్రాఫిట్. ప్రాఫిట్ ఓవర్ అండ్ అబౌవ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ప్రాఫిట్ అబౌవ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. ప్రాఫిట్ అబౌవ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్. మాకు ఖచ్చితంగా 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి మళ్ళీ బ్రాంచ్ అకౌంట్ చేసి ఇక్కడ బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ డౌట్ వస్తుంది. సార్ ఎందుకు సార్ బ్రాంచ్ స్టాక్ టు బ్రాంచ్ స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్? సార్ ఎంట్రీయే పాస్ చేసాం మనం, అసలు పాస్ చేసాం ఎంట్రీ? నో. బట్ ఇక్కడ మాత్రం లెజర్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతామా? రీజన్, సేల్ ప్రైస్ ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు invoice price. Sale price is not equal to invoice price. In such a case, extra amount which is more than invoice price has to be transferred to stock adjustment account. But tell me total. 2,72,000. 2,72,000. Now 2,000 should be reflected in a stock adjustment account. Credit side or debit side? Credit side by branch stock account. By branch stock account. How much? 2,000. Now do balance of branch stock adjustment. $47,000 difference. 39,000. 2 ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? బ్రాంచ్ P&L అకౌంట్. మా బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్లో బ్యాలెన్స్ ఫిగర్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, అన్ని నోట్ చేసిన తర్వాత దట్ బ్యాలెన్స్ హ్యాస్ టు బి ట్రాన్స్ఫర్ టు స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్. స్టాక్ అడ్జస్ట్మెంట్ అకౌంట్ కాన్సెప్షన్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఏంటో అక్కడ పాయింట్, అప్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ ప్రాఫిట్ బ్రాండ్ స్టాక్లో ఉంది ఆల్రెడీ. ఇఫ్ సేల్ ప్రైస్ ఇస్ మోర్ దెన్ ఇన్వాయిస్ ప్రైస్ దెన్ ప్రాఫిట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్. అక్కడ నుంచి గ్రాస్ ప్రాఫిట్ ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేసి అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి కదా, మరి అది కూడా ప్రాఫిటే కదా. సో దట్స్ ద రీజన్ వై బ్యాలెన్స్ ఇన్ బ్రాండ్ స్టాక్ అకౌంట్ హ్యాస్ టు బి క్లోజ్డ్ బై ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు brand stock adjustment account. Brand stock adjustment account 39,000. That is a gross profit. Now come to branch P&L. By branch stock adjustment account 39,000. Now tell me net profit 16,250. That has to be transferred to general P&L account. నెట్ ప్రాఫిట్. ఓకేనా? మా ఈ క్వశ్చన్ని ఈరోజే ప్రాక్టీస్ చేయండి. ప్రాబ్లం 3 చేయకపోయినా ఏం కదమ్మా, ప్రాబ్లం 3 చేయకపోయినా ఏం కాదు. ప్రాబ్లం 4 ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఫర్ హోల్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్. ఎస్, టోటల్ బ్రాంచ్ అకౌంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. డన్? ఓకేనా? సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీటెడ్ డేటాస్ మెథడ్ అండ్ స్టాక్ అండ్ డేటాస్ మెథడ్. So we'll continue next class. Thank you all. Thanks for your patience, Amma.